Moving on, so kita nak masuk to the last budgeting system in Malaysia. Budgeting system in Malaysia known as outcome-based budgeting system, OBBS. So ini adalah budgeting system yang kita, kerajaan kita masih guna pakai lah sampai sekarang. So basically, the introduction of this system will address the weaknesses of the MBS lah, sistem yang budgeting system yang kedua sebelum ni. So will address the weaknesses of MBS dari sudut planning, budgeting, the implementation and also monitoring and evaluation. So dalam OBBS ni, dalam OBB system ni, yang paling penting adalah monitoring and also evaluation process, because these two are the critical tools in implementing this system. So to make it short, untuk dalam slide ni saya nak bagi tahu dekat sini, this system is actually the first one. It focus on the result that matters to the people. Dia fokus kepada perkara apa yang penting untuk rakyat, and then that outcome is very beneficial to the people. Second, this system will provide a clear and also transparent linkage between the national development with the national development framework. Contoh kita macam ada, sebelum ni kita ada wawasan 2020 kan. So kita dia adalah dia punya, orang kata apa, relationship connection yang sangat jelas dan nyata. Sebab tu kalau you tengok dekat bullet form number 3 tu, dia kata OBB is a strategic management tool that designed to improve the resources management and also public sector accountability. So it explain the money is being spent using statements of mission, goal and also objective. So one of the goals yang government Malaysia pernah buat adalah wawasan 2020. So this is in line with the government's emphasis ataupun government focus on outcomes rather than output. So OBB is a subset of integrated approach that result to the result-based management. So result-based management ni akan fokus on the importance of achieving the result, because the, orang kata apa, OBB ni dia fokus kepada people, betul tak, kepada rakyat. So macam mana dia nak pastikan dia punya fokus tu tak lari? Melalui systematic goals and also objective. And then this goal must be clearly stated. Moving on, so basically these are the objective of the this system. So the first one is to provide a structural mechanism. Again, dia ada mechanism yang berstruktur, yang ada bentuk, to translate the policy and also concept of the national development framework to outcome and also result. Second is to empower the central officers ataupun central agency in order for them to manage the resources under their control. Next, to increase the accountability among public servant at the all level, tak kisahlah daripada federal level, state level, district level, local government. So ada, orang kata apa, kebertanggungjawaban tu semakin meningkat lah, sebab sistem ni tidak boleh menipu. And last but not least, to make sure that the government will achieve the concept of value for money. Value for money for budget expenditure management. So value of money is very strong word. So to wrap up about this slide, dia nak cakap kat sini, this system is very comprehensive mechanism lah in translating the planning into result through the efficient policy and also program implementation of public funds. So moving on. So basically ini adalah prinsipal yang direka dalam sistem ni. So basically you boleh refer kepada Treasury Circular. So Treasury Circular ni dalam bahasa Melayu dia adalah perkeliling perbendaharaan. So kalau you all nak tahu, fun fact, pada awal-awal perkenalan terhadap sistem ni, OBBS sistem ni, dia ada 5 kementerian yang pakai sistem ni sebagai pilot test. Dia test dah dulu. So antara kementerian yang menggunakan, ataupun kita kata 5 ministry were selected for the pilot implementation for this system in 2012 adalah Ministry of Finance, Treasury sendiri,
Second, Ministry of Human Resource, sebab human resource ni kan pasal manpower, pekerja, penjawat awam, betul tak? Dia berkait rapat dengan operating expenditure. Number 3, Ministry of Public Works, iaitu Menteri Kerja Raya. Next, kita ada Ministry of Education. And last but not least, Ministry of Transportation. So this ministry was selected for the pilot implementation in 2002 bila OBBS ni mula-mula diperkenalkan. So ini adalah dia punya implementation structure lah. Ini sahaja untuk you punya, orang kata apa, untuk you punya knowledge. Moving on, yang ni adalah paling penting sekali. Kita nak tengok what are the strategic process of implementing this system. So dia ada 4. Kita start daripada outcome based planning yang dekat atas tu, and then dia ikut jam ikut arah jam. And then second adalah budget preparation. Third, monitoring and evaluation, and last but not least, reporting of results. So kita akan go through one by one. So the first strategic cycle of OBB adalah outcome based planning, ataupun dalam bahasa Melayu dia kita kata perancangan untuk outcome. So dia punya, orang kata apa, dia punya slide ni dia nak menjelaskan tentang macam mana sesebuah pemrograman strategik dan kerangka keberhasilan itu dilakukan. So basically dia punya tempoh jangka masa adalah 5 years planning. So 5 years planning need to be prepared based on the outcome to be achieved. Next, planning begins with the development of result framework by setting the agreed output and also expected outcome. And then the combination will form the ministry result framework, MRF. So dia combine apa yang dia dah agreed, apa yang dia expectkan, dia dapatlah ministry result framework. So this ministry, setiap kementerian-kementerian ni nanti dia akan determine what the outcomes, and they need to identify what kind of program and then activity that should contribute to the people, and then dia akan duduk bawah national result framework. Dia akan duduk bawah National Result Framework. So the focus of this outcome is to make sure that that program is well planned, and at the same time bukan saja well planned tapi maximize the utilization of resources at optimum level. Maksudnya takkan ada pembaziran resources lah. Maksudnya duit tu takkan digunakan dengan sia-sia. So the top management has to be actively involved in planning and also consultancy. So consultancy ni bagi hikmah nasihat lah. Mungkin setiap kementerian ni perlu merujuk kepada MOF sebab MOF adalah bendahari mereka. So planning process requires expected result to be coordinated so that it is aligned with the national result framework. So ini adalah diagram top down and bottom up approach for the budgeting, planning and also preparation. So yang ni kita katakan dengan top down approach for budgeting and planning. So kalau you tengok tu kan, dia national level ke program level, and then they go through to the ministry and also agency level. So dia sangat complicated bila kita kata pasal public finance administration ni, inilah bentuk dia, sangat complicated. Bukan benda yang senang. You nak buat polisi tu bukan ambil masa 1 hari 2 hari, tak. Dia ambil masa bertahun-tahun. Next adalah budget preparation ataupun kita katakan dengan penyediaan bajet. So budget preparation adalah strategic cycle yang nombor 2. So kenapa perlunya penyediaan bajet ni adalah untuk keperluan keuangan dan sumber manusia. So dia bermula di mana bila MOF mengeluarkan perkeliling perbendaharaan tadi, yang Treasury Circular tadi, on guidelines for preparation of proposed estimated expenditure for the year. So bila MOF dah isukan this guideline, so the ministry have to follow it. So it also specified the budget preparation period and also date for the budget submission. So dia ada bagi tahulah dekat dalam guideline tu kan, berapa tempoh masa yang ditetapkan untuk sesebuah kementerian melakukan budget preparation, and then bila sesebuah kementerian tu perlu submit dia punya budget. And then
And then the ministry budget is prepared using the bottom up approach tadi, starting at the activity level and ending at the ministry level. So again lah, dia from bottom to top. So planning process through ministry result framework must be clear, so that kita nak pastikan that planning is being proper, as well as segala peruntukan, segala resources tu mencukupi untuk sesebuah kementerian itu achieve dia punya output result at the end of the year. So all the resources for budget preparation process, start dari sudut keuangan dan juga manpower, need to be rational and also integrated under each program. Perlulah, orang kata apa, perlulah selari kan. Contoh macam kalau peruntukan tu dia dah bagi 1 bilion, maksudnya dia punya human power ataupun kita kata manpower, orang-orang yang untuk bekerja tu, untuk pastikan goal tu di achieve, perlulah selari lah dengan value satu harga, perlulah selari dengan value 1 bilion tadi. So value for money. So ingat value for money. Next, the next cycle of this system adalah to monitoring and evaluation. So monitoring and evaluation ni adalah tool yang paling penting lah untuk implementing this system. So dalam bahasa Melayu kita kata pemantauan dan penilaian. So pengurusan prestasi, kita boleh katakan dia sangat dekat dengan pengurusan prestasi dan juga pengubahsuaian program dan dasar. So ini adalah fungsi monitoring and evaluation ni buat. So setiap kementerian perlu monitor and perlu evaluate program mereka yang mereka bentangkan dalam budget tadi, untuk measure the expected performance. Apakah dia punya KPI at the end of the day, and apakah dia punya achievement, adakah efektif ataupun tak efektif dia punya activity yang dia propose tu. And then macam mana dia nak tahu, macam mana dia nak submit dia punya, orang kata apa, dia punya evaluation form tu melalui website My Result. So My Result ni salah satu e-government punya platform lah. So dia hanya boleh access by the public servant sahaja. So kalau you all free, korang boleh Google je My Result, nanti dia keluar lah homepage My Result tu macam mana rupa dia. So this process monitoring and evaluation ni, dia melibatkan seluruh aspek. Dia cover the whole aspect, dari sudut achievement, dari sudut keuangan, financial and also physical implementation of the project. So again lah, sebabnya monitoring and evaluation ni sangat dekat dengan pengubahsuaian program dan sesuatu dasar. Sebab itulah OBBS ni sistem dia lebih komprehensif compare dengan MBS, compare dengan PBS system. So this ministry will evaluate overall program at least 1 in the 5 years to determine the continuity, additions, amendment ataupun elimination of the program of activity. So setiap kementerian ni dia akan evaluate lah dia punya program tu kan. So dia nak tengok sama ada program ni boleh diteruskan ataupun tidak. Nombor 2, adakah program ini perlu diteruskan and then kena tambah lagi, kena buat penambahbaikan, ataupun program ini perlu sedikit, orang kata apa, pengubahsuaian dasar. And last but not least, program ni tak nampak pun membantu pun, tak nampak pun dia punya effectiveness, so kita kena eliminate. So dekat monitoring and evaluation ni lah cycle yang sangat penting dalam sistem OBB. And M&E need to be well planned and must have a clear objective and methods. So sebabkan dia adalah dia merupakan tools yang paling penting, strategi yang paling penting, ataupun kita kata fasa yang sangat penting. Therefore this monitoring and evaluation perlulah mempunyai objektif yang sangat clear, perlulah betul-betul dirancang, and perlulah ada specific method untuk dia conduct, untuk this kementerian, this ministry, this central agency conduct. So the framework for this monitoring and evaluation
must included this element. Dia perlu ada input, dia perlu ada process, dia perlu ada output, dia perlu ada outcome, and also dia perlu ada impact. Kalau you all ingat dia punya diagram lah. So this is the diagram. So yang ni lah dikatakan macam mana dia nak indicate the performance of monitoring and evaluation framework. So dia perlu ada input. So input resources, input adalah resources that used by the program ataupun activities to generate the output and also to achieve the outcome. So process adalah the operation, the operation, or ataupun kita kata the work process where the input tadi is being utilized to produce the specific output. So output adalah dia punya outcome lah, dia punya direct product and services produced from activities under the program. So daripada output tu kita boleh tengok lah apa dia punya outcome dia. Outcome dia basically dari segi effect lah, effect and also result. And impact adalah kesan. Apakah what are the final outcome that has been resulted from that program. So mungkin impact dia boleh jadi major impact, minor impact, negative impact, positive impact. Okay, then the evaluation process under the system akan fokus kepada 4 pillars ni. The first one adalah appropriateness. How far the program is appropriate enough in fulfilling the basic requirements for the people. And then dia akan tanyalah, kementerian ni dia akan tanya kan, adakah program yang kementerian ni conduct ni still relevant ke tak? Mungkin okay, program tu start launching tahun 2015 and then sekarang dah tahun 2020 kan, adakah program tu masih relevan dengan tahun 2020? So itu adalah benda yang dia akan evaluate. And then ada existing policies acceptable and sufficient, adakah masih polisi tu masih, orang kata apa, polisi yang wujud tu adakah dia masih diguna pakai mencukupi untuk support balik this program. So itu adalah benda yang perlu diambil kira ketika evaluation process dari sudut appropriateness lah. Next, dari segi effectiveness, keberkesanan lah. So what are the output that contributes to the people? Is it achieved or not? And then apakah negative ataupun drawbacks yang dia dapat daripada that program? And last but not least, sejauh mana that program has been achieved. So itu kita kata macam mana dalam sistem OBB ni nak ukur keberkesanan sesebuah program. Next, efficiency pula. Sama ada input tu, resources tadi dah fully utilized ataupun tidak. And then boleh ke program tu dia nak implement lebih lagi efficiency. Boleh tak nak jadi lebih efficient? And then other programs are complete ataupun conflicting, ataupun orang kata apa, against dengan ada program ataupun overlap dengan ada program. So kat situlah macam mana this OBB system dia nak evaluate dia punya efficiency. And last but not least, macam mana OBB system nak evaluate dia punya economic. So can they input cost can be minimized? Adakah cost input tadi mungkin boleh dikurangkan, mungkin daripada 10 bilion mungkin cukup saja untuk 8 bilion? Can the wastage can be reduced? Is the program output produced through value for money or not? So sebab tu saya cakap value for money ni sangat, orang kata apa, very strong word in public finance administration. So these 4 pillars adalah macam mana di OBB untuk evaluate dia punya outcome lah. So there are 2 methods of evaluation that need to be performed. So dia ada formative evaluation and then dia ada summative evaluation. So formative evaluation ni kita katakan dengan evaluation yang berformat lah, yang berformat, dia ada format. So all implementation strategy is evaluated each year. So dia akan evaluate setiap tahun. So it takes into consideration monitoring that has been done. Dia akan mengguna pakai, dia masih considered all the monitoring punya report, consistent and perform periodically, sebab dia setiap tahun dia evaluate. Sebab kenapa dia evaluate setiap tahun? Untuk pastikan sesuatu permasalahan can be settled.
at the implementation state. Maksudnya bila bila dekat implementation stage ni, dekat situlah kita boleh identify mana error, mana kurang, mana lebihan dia. So dekat situlah kita boleh identify what are the solution untuk overcome that problem. Sebab nanti lepas dah proses implementation, kita dah tak boleh nak tarik balik, betul tak? Sebab benda tu dah implement dah pun. So kita kata prevention is better than cure. So apa-apa pun waktu implementation stage ni lah penting untuk you identify apakah dia punya, orang kata apakah kekurangan dia, apakah kelebihan dia, apakah yang perlu dilakukan, apa yang perlu diubah supaya kita dah tak terlajak ke depan. Bila dah terlajak ke depan, banyak kerja pula lah you nak kena identify kan mana error dia, mana differences dia, kenapa boleh berlaku macam ni and so on and so forth. So kita katakan prevention is better than cure. So the corrective measure will be taken on the implementation strategy tadi untuk pastikan the result at the end of the year is good, is achieved at the equal point. So the result evaluation will be submitted to the MOIC. So MOIC ni you boleh tengok sendiri apa itu MOIC. And next, summative evaluation. So summative ni more kepada macam essay writing. So ministry must evaluate all program at least once in 5 years. So macam formative ni dia terlalu format kan. Dia terlalu ikut format. So dia setiap tahun dia buat evaluation. Macam summative ni dia summarizekan balik. Dalam masa 5 tahun dia summarizekan dalam satu evaluation form. So they evaluate at least satu kali dalam masa 5 tahun. So it is performed based on the life cycle of the program. Sebab itulah setiap program yang setiap kementerian lakukan ni kan, dia ada dia punya tempoh masa dia. So determined in the OBBS system and the activity evaluation plan. So summative evaluation also performed to determine the appropriateness tadi, and also the effectiveness tadi, yang 4 pillars tadi. So the modification of the program can be can be done in the evaluation report that found any drawbacks or weaknesses. So basically modification of program tu dia akan tengok sama ada kalau program tu tidak mendapat sambutan ataupun program itu tidak memberi apa-apa kesan langsung dekat public. So dekat situlah dia akan dibenarkan untuk dimodify. So mungkin modified tu boleh increase ataupun reduce the number of program. Mungkin daripada 5 program jadi 3 je. So bila kurangkan number program, kuranglah orang kata penggunaan resources kan yang tidak sia-sia. And then mungkin boleh widen or reduce the scope of existing program. Mungkin program tu daripada 5, rupanya dalam 5 program tu 5 ni sama je, nampak sama, looks alike je. Kita nak overlapping, betul tak? Kita nak avoid wastage. And then daripada 5 program kita fokus kepada satu program saja, tapi satu program ni kita broadkan, kita luaskan scope dia. Mungkin satu program ni ada anak-anak dia sikit. So daripada sinilah dia boleh buat evaluation report. And then daripada drawbacks daripada previous program tu, they can come out, this ministry can come out with a good a group modification of program, which is help them to achieve their main objective. So last but not least adalah cycle yang terakhir dalam OBB system adalah to report the result, reporting of result ataupun kita kata pelaporan keberhasilan, laporan prestasi suku tahunan dan juga tahunan. So setiap kementerian should submit the achievement of the result and also financial performance to MOF through the following report. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini adalah 6 report ni lah setiap kementerian perlu submit. Macam you hantar assignment dekat saya, macam tu lah setiap kementerian perlu submit kepada MOF. So dia ada laporan prestasi suku tahunan, dia ada laporan prestasi tahunan. MOIC report tu adalah laporan prestasi tahunan lah sebenarnya. Sudah ada banyak lah kat sini. So ini adalah nama-nama dia. So nama-nama ni adalah untuk you punya general knowledge sahajalah.
So, apakah tanggungjawab central agency untuk sistem ni? So, central agency saya ingatkan semula. Central agency ni you dah belajar daripada you semester 1 dalam subjek PAD370. Central agency ni merupakan tangan kanan kepada kita punya kerajaan. So, central agency contohnya macam kita ada economic planning unit. So, kalau you tengok EPU, prepare policy and strategic framework for socio-economic development and propose national development project through national national result framework. So next adalah MOF. MOF adalah coordinate, evaluate and approve ministry budget proposal to be presented in the parliament. PSD ataupun dalam bahasa Melayu dia Jabatan Perkhidmatan Awam. So PSD fungsi dia adalah untuk melihat the improvement of the human resource management aspect. Manpower, these public servants ni, from the local government sampai lah federal level. Next, ICU ataupun nama panjang dia Implementation Coordination Unit. So basically ICU ni dia terletak dalam Jabatan Perdana Menteri. So you boleh tengok dalam Prime Minister Office official website. So fungsi ICU ni adalah untuk coordinate, monitor and evaluate performance of the project's development. Moving on, kita ada MAMPU. MAMPU adalah Malaysia Administrative Modernisation and Management Planning Unit. So, it responsible as driving force and also giving professional consult on the organisational and also ICT management. So, basically yang selalu work together adalah EPU and also MAMPU. And moving on, kita ada NAD. NAD tu adalah National Audit Department. It performs audit on identified ministry program from time to time. And last but not least, kita ada Accountant General Department lah. So Accountant General Department ni kita katakan accountant dia lah, accountant untuk kementerian-kementerian ni semua. Continue to develop, manage, control and improve the government accounting system. Keluar accounting system ni adalah orang kata aliran keluar duit masuk. So basically central agency ni adalah responsible sangat bertanggungjawab dalam memastikan the effectiveness of OBB policy and implementation, sama ada dekat peringkat kebangsaan atau mahupun dekat peringkat setiap kementerian-kementerian tu, untuk pastikan all this ministry and all these public servants can increase their quality of service, in order for them to deliver the services to the public. So that's all for today. Thank you.